Siemanko, z tej strony Matius i zapraszam do Dragon Age The Veilguard. I na wstępie wam mogę powiedzieć, że tak, bawiłem się tym lustrem do zmiany wyglądu, ale ograniczyłem się głównie do fryzurki, jak widać. Nie wiem, czy u was tak będzie konkretnie widać, ale... O, mniej więcej tak. Bo jednak potem patrzyłem na tych YouTubach i co któraś osoba miała moją fryzurkę właśnie tą z grzywką na jedną stronę. I stwierdziłem, że może to będzie lepsze. Powiedzmy, że starałem się być oryginalny i dlatego musiałem zmienić włosy. I właśnie jak was też nie było, to sobie zablejtowałem lekko sklep. No i cóż, trzeba by iść do misji fabularnej, co nie? Tylko że właśnie tu będzie się za mną ciągnęło. A nie, to jest ta misja z tym czempionem, co go nie mogłem pokonać. Tylko że to właśnie znowu, że pokonać ich czempionów, to już się boję. No właśnie od pieczęty, bo nas tam nie było jeszcze. No to sprawdzimy, co to jest. Jak nas nie było, no to może będzie łatwiej. Tylko zanim, to sobie standardowo popytamy naszą drużynę. Jak się da ich popytać o coś. Prawdopodobnie nikt nie będzie chciał z nami gadać aktualnie. A nie, ktoś jednak chce pogadać. Ja zgaduję, że to bardziej quest niż po prostu gawędka. Carving monsters, huh? Didn't figure you for an artist. This? It's by necessity. If you know your enemy, their weak spots, maybe you live another day. Jak zobaczyłem trójkę, to już stwierdziłem, że musi być jakiś kontekst inny. Dlatego to klikam. Or you could just bring along a really big sword. Only if you know what to do with it. You hit a rageling in the flank, you'll just send him into a frenzy. And these will help? Standard bestiaries are always some mage drawing things they've never seen, taking the piss out of it. They don't understand how when the hunt ends and you come nose to nose with an ogre, someone's going to die. So I'm making the real Monster Hunter manual. Who are you doing it for? Balmore, that imbecile in Teventer, lecturing on things he doesn't know about. And Ludric over in Rivain thinks taking a rock wraith down with a lucky shot makes him a champion. Ale za to, no, rzeźbienie figurek to jest już coś zajebistego, prawda? You'd think he'd know better. It's sculpting toy monsters that makes you a champion. That's right. He never understood. You're a funny one. I couldn't help it. Okay, maybe I'm taking this a little far. But if you say you're an expert, show me some expertise. I like a hunt with some challenge to it. What's your quarry? I'm thinking a Grey Warden. Maybe an elf. Maybe both. I can't decide. That too much to handle? It's best if you keep him guessing. Well, you'll need special bait to lure that sort out. Doesn't just fall for anything. Noted. So where's the Gloom Howler in all this?
Can't carve it till I know what it is. You want a piece of the howler, boy? Is he ready? Was I ready the first time I fought a Hurlock? Well, you're still alive. I got my ass handed to me. Broke 4 ribs and cracked my jaw. Then I got back up and drove a blade through its skull. In this line of work, Asan and I are only as strong as the quarry we hunt. Makes sense. He'll learn to fight by fighting. I don't know another way. Out there in the world, you sink or swim. Can a half lion, half eagle swim? Don't know. Asan? Which half was that? Search me. Both halves share the same stomach. Right. See you around. Myślałem, że będzie jakiś questik właśnie na tą typiarę, co nam uciekło, ale chyba jeszcze nie. Ale ona chyba coś będzie miała, bo jest już właśnie jest wykrzyknik. To powinien być jakiś quest. You're up late? You're awake to notice. Can't sleep? I know. I'm awake to ask. I sleep when I can get it. And this place, it's too quiet for that. When things were too quiet back home, it meant a night off or a knife in the back. Now there's a deadly coin toss. You're telling me. Okay, what works then? How do you sleep? I don't know. Chase the right bastard through the wrong ritual? It'll knock you right out. Of course, you might wake up with a new accessory. Właśnie, co by było, jakbyśmy my nie mieli, nie wiem, ręki na przykład. I to jeszcze ręki, w której jesteśmy sprawniejsi. Well, that must have been something. There was a bit more in the middle, but yeah. And now? It's not what keeps me up at night. It's not the quiet. I never could sleep once work gets in my head. But what's got you up at night? Gdyby nie ten solas, gdyby nie ci bogowie, gdyby nie ten głód na świecie, to każdy by spał lepiej. My dreams have been less than good. Guess there's a lot on my mind. Can't imagine why. Restlessness catches. Get one person in a room nervous, the whole place twitches. One person can't sleep. It's only getting later. Get out while you can. Czemu to brzmiało, jak ona by nam coś miała proponować? Ale nie, to byłoby chyba zbyt proste. Ja bym tak z ciekawości sprawdził, czy bez kitu to coś, nie wiem, ma aluzję do jej wątku, czy będzie, nie wiem, scenka dłuższa o minutę czy dwie. And if it's already too late? Don't tell me you're a lost cause. I might be. I know the feeling. Czyli, że w sumie to nie dało nic, tylko tyle, że dowiedziała się, iż możemy posiedzieć dłużej z nią. Tylko, że już cię nie puściliśmy, bo poszliśmy sobie. Ale to tak perfidnie wyglądało, jak mielibyśmy mieć z nią romans już teraz. Ale chyba to chodzi o to, że właśnie jak jest taki jakby zegar, wskazówki, to jest chyba zwykła gadka, a wykrzyknik to niby coś ważnego, ale nie wiem, no w sumie ten wykrzyknik, co miałem wcześniej, to nie wniósł nic. Po prostu była gadka i żaden quest się nie pojawił.
Tylko jedynie, nie wiem, dowiedzieliśmy się, że ona za bardzo nie sypie. No, okej, no. Dobrze wiedzieć. Did I see you writing a message to the Inquisition? What's that about? You know, Varric and I were part of the Inquisition, right? I'm trying to get news about the South. But Charter hasn't replied to any of my messages. I'm trying not to worry about what's happening there, but... No, it's probably fine. Charter's just busy. She's always busy. Charter. Who's that? She's the Inquisition's spy master. Well, no. I guess now that the Inquisition answers to the Chantry, that makes her Divine Victoria's spy master. I haven't heard much about the Inquisition in years. Oh, that's intentional. When the breach was open, we needed a large group to stop Southern Thedas from falling into chaos. It's changed in the years since. We're a smaller force working underground to keep an eye on things going on in the world. Ale może by tak, nie wiem, podpytać kogo trzeba. Why isn't she here? We could use a hand. Charter entrusted the search for Solus to Varric, to us. The world's large and she's got many things to deal with. So how long were you with the Inquisition? 10 years? Something like that. Why? You must know the Inquisitor. Well, yeah, we worked together. I wasn't part of the Inquisitor's inner circle, though. I spent more time with the ordinary people, the ones you didn't hear about. And the Inquisitor's advisors? What about them? Of all of them, I'd say Josephine is my favorite. She's lovely. She still sends me a box of handmade sweets from Val Royeaux every year on my name day. Cullen and I got along too, but he was always busy. He would have bad days from lyrium withdrawal sometimes, and I would share the tea that my ma sent. He's from Ferelden too. Maybe it reminded him of home. What about Liliana? I heard she's intense. I think she likes to cultivate that reputation. She's not nearly as terrifying as she sounds. Oh, I passed her in the Great Hall one day, and she suddenly turned and asked me if I wanted a nug. A nug? Those small pink rodent things? What for? She loved them and made a hobby of breeding them as pets. So did you take the nug? No! What am I gonna do with a nug? But you did know people from the Inquisitor's inner circle, didn't you? I knew them, sure, but those early days, all I wanted was to prove myself and not get in anyone's way. Some of them were more approachable than others. Sarah was a puppy with a new toy. 100 new toys. Fun, if you can handle the mess. She was really the only one who could make Rainier, well, Blackwall then, let down his guard. Otherwise, he kept to himself and stuck to the stables. We'd talk when I visited the horses. And there was Koło, of course. The spirit boy? Yep. I was just sitting on the walls one day, and he asked if he could join my game. Like a card game? Nah, just good old people watching. Must have seemed like a game to him somehow. We'd pick strangers out of the crowd and try to say something about them. Like, ooh, she heard the joke yesterday and she's still trying not to laugh. Or one of Cole's. His eyes remind her of the ones beneath her bed. Who stores eyes under their bed? I'm partial to a nice wall display myself. Well, that's one interpretation that never occurred to me. Thanks. You're welcome. Wasn't Cole an empath? He must have been great at this game. Ah, but the rule was you couldn't say anything you actually knew. He got it in the end. I think. So you didn't ask him if you guessed right? Well, being right wasn't the point. Making a habit of seeing people was. I think he liked that. It's why you don't miss. So, tell me about these ordinary Inquisition members I haven't heard about.
The Inquisition hired hundreds, and most of them weren't magisters or Ben Hasrith or the left hand of the divine. There were scouts and stable hands, carpenters and cooks and quartermasters, even 2 dedicated pastry chefs. Most of them volunteered, like me. We wanted to help in whatever small way we could. It wasn't as bad where I was, but I remember the demons spitting sky holes. Nothing like demon-spitting sky holes to bring people together, huh? I made friends. Rector, Faulkner, others. Rector? Faulkner? Liliana gave all her agents pseudonyms. Right. Like Charter. Well, Charter's Charter, but when the other 2 and I were together, we were just Lace, Wilbur, and Katja. W sumie fajnie, że tak wspominamy część trzecią, tylko że żałuję, iż wybory z tej trójki były bardzo marginalne, tak jakby ich nie było. Bo teraz już nawet nie pamiętam, ile tam musiałem wybrać, ale nie wiem, czy to nie były 2 albo 3 tylko wybory? I ewentualnie tam, nie wiem, kilka z 2. Tylko, że na razie chyba do 2 aż tak się nie odnosimy, tylko bardziej do 3. No i właśnie jest takie coś, że niby to ma mieć znaczenie, ale i tak Veilguard ma swój kanon i większość będzie robiona tak, jak Bioware chciało, nie tak jak na przykład ja grałem. I to trochę smutne jest, że niby tylko, nie wiem, może z 5% decyzji ma znaczenie tutaj, a reszta no to jak firma chciała, tak zrobiła, no i że tak nazwę, historia jest domyślna w tym uniwersum akurat. To jest tak właśnie domyślne, że nawet nie wiem, co się stało z na przykład Alisterem, z tym moim szarym strażnikiem na początku. Praktycznie nic, nawet chyba o Hawk nic nie było. A tak, u mnie akurat on przeżył. Wybrałem, żeby Stroud się poświęcił. I po prostu tutaj nie ma nic, no. Znaczenie wyborów, przynajmniej na razie, to jest 5, może 10%, a to może już tak przesadziłem z tym 10%, ale no, na razie to tak odczuwam, że są wspominki, ale no to jest po prostu, no, by mówić. Tak samo jak właśnie Kunari, no, kiedyś byli konkretni, a teraz, no, wiadomo jacy są. Chociaż w grze są inne modele Kunari, ale my nimi grać nie możemy. Ale gramy dalej, żeby nie było, że gadam tylko o tym. I tak jak skończę gierkę, to sobie machnę jakąś reckę fajną na Steamie. Nieopłaconą, moją własną. I tak jak było z Dragon's Dogmą, jak będzie coś fajnego, to napiszę, jak będzie mnie coś irytowało, to też o tym napiszę. Ciekawe, czy potem mnie skancelują właśnie na Steamie, jak to publikuję. Bo podobno usuwają takie niepochwalne recenzje, czy tam wpisy. Ale w sumie jestem takim małym youtuberem, streamerem, no to pewnie i tak mało kto zauważy. Do you miss it? The Inquisition, I mean. It's hard to miss an organization. They're only as good as their people, don't you think? But I do miss my friends. We write each other, but it's not the same. And the Inquisition is different from what we've built here. Not better or worse, just different. It's special when you're among people working toward the same goal. Not everyone. There was Solus. What did you really think of him back then? Lonely. He always seemed lonely. It's hard not to be when you hold yourself above everyone else. You mean it's hard not to be lonely when you're a pompous ass? Something like that. You can say it, you know. Try it out. Solus is a pompous ass. Maybe he is, but I can still feel sorry for him, can't I? Anyway, I'm sure something out there's on fire, and here I am rambling about the past. I should let you go. Talk later?
I to jest interesujące, że właśnie my sobie gadamy, tak na spokojnie, na luzie, nikt się nie spieszy, a gdzieś tam jakieś miasto może upadać. Okej, to pogadałem chyba z każdym, co mogłem. Tak mi się wydaje. A nie, chyba nie, bo jeszcze są w środku. Właśnie zapytam, czy oni mają jeszcze pokoje w środku gdzieś. Mamy 2 nowych członków drużyny, więc trzeba by może z nimi pogadać. Choć widząc ją, Good to see you. znaczy właśnie nie wiem, jak ja mam Tasz określić. No to ja się lekko boję, co będzie. Bo tak, ja się nie ustrzegłem tego, że widziałem pewne memiczne scenki. Ja już to zobaczyłem, już nie zobaczę. Zatem wiecie. Ale na szczęście nic z jej questa nikt mi nie zaspoilerował, więc to akurat jest okej. Mówiłem, że żadnego questa nie ma, no to jest questik. Tylko myślałem, że pogadamy sobie, no okej. Tylko to jeszcze, że będę musiał ją wziąć ze sobą, to jest z nią zapewne powiązane wszystko. Tylko moment, ja był jeszcze jeden kolega starszy. O właśnie, Emrik. Tylko żebym pamiętał, gdzie się do niego wchodziło. Oby tu. A third edition of the unnameable elements? I didn't even know it had editions. Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook, you probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in. Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. What a fascinating place this lighthouse is. What do you make of it? Trochę brzydko i ciemno. Ale nie ma takiej opcji, więc będę milutki teraz. Ale bez kontekstu. It's great. Big, mysterious, lots of art. Everyone's got their own room. It'd be easy to fall in love with such a place. I think Balara has. She's been quite welcoming. However, I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry, will it? We'll be fighting weirder stuff than necromancy. Ah, that's the hope. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. To chyba najszybsza rozmowa z towarzyszem ever. A nie mam jeszcze wykrzyknik, dobra, to jeszcze musimy tu wrócić. Chyba wykrakałem, że zbyt szybko poszło. By the way, Rook, before I left, Myrna and Veilguard asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Thedas. They also mentioned displaced wisps in the necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. Hauntings and scared wisps? Let's look into it. Thank you. We'll depart for the necropolis whenever you're ready.
Want to take a look behind the waterfall? Sometimes there's treasure. Ale chwilę mnie tutaj nie było już. Właśnie my tu byliśmy ostatnio, jak ją rekrutowaliśmy przypadkiem. I wtedy do tego smoka biegliśmy w tamtym kierunku. Też rozumiem schematyczność tych poziomów. Znaczy, tych questów bardziej. Hitting us in range. Finish them now. Hitting us from range. O kurde, nie zauważyłem, że tu jest las. Ja się zdziwiłem, właśnie tą kółko było czerwone w porę, a to ten typu. To się zdaje pojawił w telewizji. Bo wyszukaliśmy chyba rzeźnika, to taki właśnie się pojawił tylko, co truciznę tam magazynował, czy jak? Nie wiem, czy jako nie zultuję, żeby nie marnować czasu. Jednak zultuję, bo to będziemy się chyba 5 minut wysoko. A tak trochę HP mu uszczupiłem. Właśnie dlatego to dochodzi, że ja nie na bossa marnuję R-kę, tak zwaną, tylko marnuję to na... Powiedzmy, jako pionka tylko. They're hitting us from there. You bet. Bro, you okay? Tylko, że mi się to nie podoba, że to właśnie z krukami ma związek. These are the crows that were supposed to be picking up supplies. Looks like they were ambushed. I niech zgadnę, znowu będziemy szli w kierunku tam, gdzie ten smok był na początku. Znaczy, w sumie na końcu. Mi się wydaje, że my w tym samym kierunku idziemy. So, those artifacts you find, you sell them? Some of them. The rest go to Shiv. Who's Shiv? Elven guy. He's from a Dalish clan that works with us. A clan works with you? Yeah. Shiv makes sure we don't sell anything sacred to your people. Huh. Ready for a fight? Finish them now!
Finish it! End it now! Clear out! Everybody good? Ale ja mam takie déjà vu straszne. I tu walczyliśmy ze smokiem, a czyn poniekąd. Jest tu taki backtracking. Jeszcze nie wiem, jakby to było w innym miejscu, ale ja spoko, kminie. Ale my idziemy taką samą trasą, jaką szliśmy ostatnio. To nie, że nie wiem, gdzieś jest, nie wiem, inne przejście, po prostu idziemy tędy, gdzie wtedy. Identycznie. Ja bym tak spytał BioWare, dlaczego? A potem poznałem, że już tu byłem, He examines bo jest ancient elven skrzyneczka, którą artifacts you otwarłem find. ostatnio, jak tu byliśmy. Tells us what not to sell because it's cultural, or because it might Więc na blow up. razie, no, How does he już know? znam trochę na pamięć He's trasę. the thing. What's the word? Like my mother, but for elf stuff. He's the keeper for the Dalish clan? And the Lords of Fortune listen to him? Yeah. He pays us a finder's fee on stuff that should stay with his Mam people. tędy zejść, czy co? He also gives us a heads up about which floor tiles will set off fire traps or something. Seems like you're never far from the water in Ravine. One way or another. Po prostu idziemy w tej misji od liścika do liścika. Looks like the Antom got the supplies that were meant for the crows. We need to get those supplies back and pay back the Antom. Come on. Time for the crows to send their regards. Tego się obawiam właśnie. Właśnie się obawiam, jak oni to zrobią. Czy to będzie nie, że podejdziemy, będzie interakcja i koniec zadania? Czy jakaś konkretna walka? Albo nie wiem, chociaż cutscenka, żeby była. Yep. Tak to się czuję, jakbym grał w MMOS-a takiego, bym powiedział, właśnie nie japońskiego tym bardziej. Ja się właśnie wolałbym mylić niż mieć rację. I'm on it. Who wants some?
Good to go. Knew you could do it, Rook. Trouble coming our way. Watch out, lab! Watch for incoming. Finish them now! Looks like one of the crows is still alive. Now let's see what they've got. The Antom kept me alive so they could use me to trick Ravain into sending more supplies. I didn't think anyone was coming. The Lords of Fortune wouldn't abandon you. It's the least we could do for the crows. Thank you for your timely arrival. I'll get the supplies to Treviso and pay back the Antom there. Czyli nawet cutscenki nie dali. Tak jak w dwójce były, pamiętam. Bo tam identycznie mi się wryło w pamięć to, że się robiło po odcinki zazwyczaj.
to nie było kastenki, z kim się tam się gadało. Potem quest był zrobiony, wracaliśmy. No i nie było nic, po prostu dziękuję, że pomogłeś mi z questem. Masz tu kasę i tyle. Znaczy nie mówię, żeby to była kastenka, nie wiem, na 5 minut, ale chociaż nie wiem. Ogólnie takie, nie wiem, minuta, 2, coś koło tego. Ja tak biegłem w to miejsce, gdzie już byłem. Bo to jest identyczna trasa, jak wtedy była ta fabularka z Tasz. No i w sumie nic nowego nie zobaczyłem. A ta skrzynka wciąż jest zamknięta. I nie mam pojęcia, jak tam wejść. Na pewno tamtej strony, ale jak mam wejść na górę? To mi gra za bardzo nie podpowiedziała. Ale dobra, no zrobiliśmy. To możemy poniekąd pójść. Czy wiem, że były tam wykrzykniki, tylko że nie wiedziałem jak dojść, bo jeden wykrzyknik był w sali. Ja tam łaziłem i nic nie było. To chyba było tu. Więc na razie nie mam pojęcia jak tu ogarnąć. I to był wykrzyknik jak szliśmy przez tunel i tam też nic nie wziąłem. Więc no. Jak gra pozwoli, to może ja tam wrócę później. Na razie no nie mam za bardzo jak tego co robić, no bo po prostu nie wiem. Najgorsze, że jest wykrzyknik i nie wiem jak w ogóle mam coś questa zrobić. Gra mnie nie informuje. Tylko którędy to było? A to było w lewo w ogóle. No, czyli że tędy. Poniekąd. Most treasure hunters I run into aren't like you. The Lords of Fortune, I mean. It's surprising. Oh. You thought Nie, to nie jest tędy w ogóle. we Bo were to było na assholes? początku lokacji, więc chyba się tepnę to wtedy. Kawałek drogi jest, a dobra, poświęcę się dla was, ja tam pójdę. Bo może błyski to pomyliłem coś i nie skapnąłem się, gdzie to jest. Ten wykrzyknik. A stąd przyszliśmy, okej. Więc zobaczymy, gdzie jest ten wykrzyknik nasz. Jak tam nic nie będzie, bo ja nie ogarnę, no to po prostu idziemy dalej. All right. Looks like the Dreadwolf finds his way just about everywhere. Ravane is on pretty good terms with the Dalish clans. We get elven stuff here and there. Ale mam przeczucie, że wiecie, ja tam nic nie znajdę. Most treasure hunters I To run taki into mądry aren't daje like you. wykrzyknik, The Lords of ale tam Fortune, żadnej I interakcji w mean. ogóle nie było. It's surprising. Oh. You thought we were assholes. No. Well, Nie no, znowu oni Maybe są, a bit. zrespili się. before, but Parę not minut now. temu tu byłem. Most treasure hunters don't care. I They się take zrespili. whatever shiny to Bo try and ponownie sell it, są ci no matter sami, how którzy byli important it wtedy. is.
Right. Assholes. The Lords like treasure, but we do it right. We have Shiv for elf stuff and my mother for Kunari stuff. That's surprisingly respectful. Also keeps us from getting cursed and crap. Czyli tak, jest kilku mniejszych, jeden duży. To właśnie jest dowód, że się nie dziwię, iż wiele osób odbija się od tych zadań pobocznych. Watch yourself. Bo to nie tylko Trouble coming. teren jest identyczny, co jeszcze przeciwnicy, którzy się respią w tym samym miejscu. Identyczne liczby i to są te same modele. Ok, mamy wykrzyknik tutaj. A na górze on jest. Skoczymy na górę, możemy się wydostać. A nie, chwila, tam chyba była drabina, słuchajcie, tam była drabina pokazana. Może tam jest wejście. We're good. Bo niby tu jest pokazane coś. Za ścianką. Tylko że ja tu drabiny żadnej nie widzę. A to jest tak pokazane, jakby drabina była tu. No ale tam się nie da wejść. Jest trochę nie kumam tego, że na mapie jest pokazane jakby na tym poziomie było wejście na górę, ale nic nie było. No chyba, że ja jestem ślepy. Bo tam niby coś jest, ale... A, właśnie tu jest drabinka. Tylko nie z tej strony, co byśmy chcieli. Bo tu jest, żeby zejść. Tylko, że ja to kółko robię, słuchajcie, ja już tu byłem, właśnie trzeci raz tu wracam. No to tak wygląda, jakby gdzieś się dało wejść, no ale nie wiem gdzie. Bo tu to już będzie kółko i tędy nigdzie nie dojdę. Chyba, że może jest metoda w tym. Okej, wykrzyknik jest niby tędy. No to zobaczymy, czy z tej strony coś obczaję. Niby jest drabinka. I pewnie ta drabinka właśnie była w tym miejscu. Tylko, że od tej strony trzeba było wysadzić. Ale i tak mi chodzi, że ten wykrzyknik coś musi oznaczać. Gdyby właśnie ja grał strażnikiem, Kunari gdyby był właśnie w jedynce, to pewnie bym wiedział. A ogólnie nie schapnąłem się, że Kunari może być szarym strażnikiem kiedykolwiek.
Znaczy podobno nie ma wytycznych, ale no, słyszałem, że kunary nie mogą być. Some kind of puzzle with torches or fires or something. Make a treasure out of it. Tylko, że tu jest skrzyneczka. All yours, Tosh. Yep. Tylko, że to się gasi. Got it. Okay. Let's see if it burns. What? How? That Dalish clan you worked with really has a keeper named Shiv? His full name is longer. Shibari, Shivara. Shivanis? That's Elven for dedication to duty. Yeah, that sounds right. That's more like it. Elfier, I mean. And you call him Shiv, for short. And because he once stabbed a Venatori in the face. Oh my! Yeah, he drank for free that night. Gotcha. Hit it, Tosh. Nie mam pojęcia czemu to się gasi. Let's see if it burns.
Nie wiem, coś muszę zrobić innego. Yep. Może to trzeba zapalić w kolejności. Może to jest schemat. An altar to a wolf. And I know who that's for. Się teraz kapnąłem, że z tego obeliska właśnie idzie ten jakby dym w kierunku tym odgórnym. Tylko nie wiem, czy to ma związek z tym, że tam jest może kolejny jakiś? Bo tak mnie naszło, że jak to gasi się po zapaleniu, no to zapewne gra uznała, że ja to zapaliłem w złej kolejności. Chyba, że to jest błąd gry i może to się nie powinno zgasić. No bo zapalam. Okay. Czekajmy chwilę. Powiedziałem zapalam. All right. No i to się gasi. Zatem nie mam pojęcia, jak to rozwiązać. Bo są te różne obeliski, ja je widzę. Ale to jeśli gra mi uzna, że to jest czasówka, ja to muszę zrobić na szybko. To nie zdążę zapalić 1, 2 i tam będzie trzeci. Bo one się gaszą tak, nie wiem, w 3 sekundy, no to bym musiał bardzo szybko się przemieścić. Bo tutaj jeszcze mi wychwyci, ale jak odejdę, to już nie wychwyci. I w tym jest znowu takie coś, że ja po prostu nie wykminiam. Bo wiem, że tu jest coś, ale zapewne się otworzy wtedy, jak ja to zapalę, tylko że jak powiedziałem, jeśli to jest czasówka, to ja tego nie zrobię, bo nawet nie zdążę tam dobiec. Jakby te czaszki coś mi miały, nie wiem, symbolizować, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Bo tu też zapalę i to zaraz zgaśnie. Got it. Ja próbowałem to zapalać, nie wiem, w innej kolejności, no ale też nic się nie stało. Zatem, słuchajcie, ja nie mam pojęcia, co robię źle. Chyba, że jest więcej tych obelisków i po prostu ja ich nie zauważyłem. Chyba, że na razie dam sobie spokój i też tu wrócę, jak już będę miał wiedzę, której nie posiadam. Bo nie ma co marnować czasu. Dobra, tędy nie wejdę. Hey, Balara. You know those elven power crystals we plug in to make bridges and open doors and stuff? Is there an elven word we're supposed to call them? To be more respectful? Oh, well, yes, but no. The elven word for them is June Suledin Belinaris Ina Gilan Lasa Shiral. Oof.
but mostly we just call them power crystals. No kidding. That's even bigger than Canary words. The elven word for the sockets is even longer. You don't gotta say it. I believe you. I'm on it. Looks like we made a door. Here comes trouble. Czy teraz mi gra sugeruje, że ja tego nie mogę skończyć, tego questa, który był zaczęty teraz? No bo jeszcze zapewne fabuła mnie tam nie doprowadziła. Czyli pewnie jeszcze tak z 5 razy to na pewno tu przyjdziemy. Dobra. Chyba wytrzymam. Czy jak tam się to już bloknęło, to na razie nie możemy, oczywiście. Tu jest quest towarzysza, no to nie wiem, czy teraz nie pójdziemy po to. Tylko, że mnie ciekawi właśnie to miejsce. Tylko właśnie, gdzie tu się mogę tepnąć? Ja wciąż jestem nieogarnięty w tym interfejsie. Rook, welcome to the Hosberg wetlands. I'd say make yourself comfortable. This place is... Foreboding? Yes. Well, foreboding is normal here, but it's worse than usual. The Blight's always a problem in the Anderfells. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. What is strange is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange forms. It's choked the whole area, and the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that. Damn it. I said things were different. We know. We're trying to prove the same thing. As far as we can tell, the gods you're chasing weren't here directly. If the Blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much? I can almost sense something in there. Another sound under the blight's usual song. Stories say wardens sense blight. I never thought it was literal. It happens when you join the Order. But that's more than I should say. When we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. If it helps, that's what we're here for. Become a warden. Hear the blight. And people assume crow initiations are intense. I assume they were murderers.
I walked into that. So what's the plan? We heard rumors of the surge here and volunteered to investigate. The first warden expects a report. Soon. If we want proof the Blight's changed, then this place is where to find it. But the way the Blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes. The odd growths the Blight has formed, like boils, they surround Lavendel. I need more samples. So you two study the Blight? Formally? No. Well, maybe. It depends on your definition. We travel a lot, and tend to get sidetracked by weird problems. Who knew I'd roam so far for Morlaix? If we want to help, we need to learn what we're dealing with. Leave it to me. You can't just handle Blight. I'll give you something to contain it. And watch for Darkspawn. I'll try not to die. We'd prefer you didn't. So be careful. No i mamy czempiona. Jestem ciekawy, czy z tym też sobie poradzę, bo już jak wygrywałem, potem się pojawił pierwszy taki mocniejszy, no obawiam się, że teraz będzie trudniejszy. Need something? Another day. All right, let's find those boil samples. Looks like there's caves on the far side of the village. We can start there. You've been to the farmlands? There's a family. Voss. I'm close with them, with Ursa. They spoke of the Blight. The Blight. Before all of this happened. They knew. But if they knew, why aren't they here? If I find anything, I'll let you know. Lavendel Village? The wetlands? It's like Demetta's Crossing all over again. But this place might recover. Are you here to help Lavendel? I'm Bastion. There's more out there than Blight. You must be careful. Of what? I heard something from up at Gaspin Manor while I was escaping here. The place has been abandoned for years. They say the Lord had some cursed treasure. One day he just disappeared. Could the Blight awaken a curse? If it draws evil here, the treasure's up there somewhere. It should have been destroyed. I wouldn't be Wiem, że mało surprised if questów, damage jest from to the teraz Blight od cholery stirred i something up. będzie zgromadzone. Grab the treasure, break whatever curses on it. Done. Tylko najpierw bym chciał właśnie tego czempiona ogarnąć. O ile się będzie dało. There. That's our Blight boil. Got a sample. I'm guessing they'll need more than one. It's fascinating. And also gross. And very bad. Fine.
Nice work. Ja tak przeczuwam, że właśnie idąc tropem tych próbek, no to tego czempiona się dojdzie. To w tym kierunku jest właśnie. Got the sample. Ugh. No i koniec trasy. Właśnie, to jest ten quest dodatkowy. Więc tędy nie da rady. Chyba, że... Venatory barrier crystals. Whoever came this way didn't want to be followed. The enchantments are recent. What are they doing in the Hosberg wetlands? Jak ja uwielbiam te zagadki środowiskowe z tej gry. Gdyby te kryształy jeszcze były gdzieś, nie wiem, indziej. One są obok siebie centralnie. What's that sound? I don't know, but it gives me a bad feeling. Miałem w sumie iść w So tym this kierunku, is the ale cursed trudno manor. się mówi. Let's see what it's Coś tu jesteśmy, to zrobimy. Treasure belongs to the Venatory. Gdzie jest ten właśnie odkryty kryształ?
Ile przejść w sumie jest? Jest tu przejście, jest tam wyżej. Że właśnie musimy tam się dostać. I nie wiem, czy tu powinien być. Mi się wydaje, że chyba mnie tu nie powinno być. Old records, damaged by blight. Whatever it said's gone now. A, wy jeszcze żyjecie. Ten zaraz zabiję. So they want Lord Gaspin's treasure. But look at this place. Is it really still here? Inside. What was that? We aren't alone here. Manor is supposed to be Czyżby cursed. demon jakiś? The cellar. Stay on guard. We've got a body. Hasn't been dead. Research notes. This man wanted Lord Gaspin's treasure to impress Elgernon. He's been studying the Andervels for quite a while. No, mówiłem, że demon. To jest ten demon z prologu pierwszy, jaki był. Of course the treasure room was a trap.
Venatory wanted treasure. Found a sealed demon. W sumie Wonder how long it's been here. Let's look walka, around. walka. Spodziewam się, że po tym czempionie będzie... Czy co tam, po tym czempionie, przed tym czempionem będzie trudno. Bo już w tym lesie musiałem sobie odpuścić, bo typo mało, że był z ognia zrobiony, to jeszcze on co chwilę miniony respił. Gdy był sam, to okej. Tylko, że tam było tak mało miejsca. Ja ledwo byłem wyżej, za schodami i już mi gra stwierdziła, że wychodzę poza walkę i nie mogę ten. I jak wyszedłem, wracam. No i gość ma full HP znowu. Więc nie wiem jak ja zrobię walkę, która jest na takiej małej przestrzeni. No powiedzmy, że to jest jakieś takie miejsce. Tylko, że tam było, że raz, że nierówno. Dwa, że były przeszkody i jeszcze właśnie te miniony się respiły co, nie wiem, minuta czy dwie. No i to nie było takie proste. Dlatego ja nie wiem jak tego typa z lasu zrobię, ale obawiam się, że tutaj może być tak samo. Tylko ratować mnie może to, że będzie większy teren w arenie. Jak będzie więcej miejsca, to może zrobimy, ale obawiam się, że będzie problem. If the demon was the curse, at least we've kept it away from Lavendel. Once we're done, we can let Bastion know. Więc obawiam się, że może być problem. Darkspawn. Everyone ready? Jak ja widzę, że 30 poziom ma, no to szanse nikłe, że ja to zrobię. Tamten z las nie ma 20, który się nie mogę dać rady, ale ten ma jeszcze większy poziom. Jest większy teren, ale właśnie jest problematyka tego terenu. Ja właśnie jeszcze ten typ od tepła, więc tym bardziej jest ciężko. Żeby tu bije, ale tak naprawdę ja mu nic nie zrobię na dłuższą metę. I on mnie praktycznie jednym atakiem zone-shotował, prawie że. Więc chyba jego to jest sobie odpuszczę. Wybaczcie, że uciekam, ale nie mój poziom. Więc no niestety. Ale zobaczmy co tam jeszcze mamy w questach. Czemu gra mi pokazuje tędy, jak tam jest walka?
Chyba, że jakoś mogę, nie wiem, iść na skróty, może o to chodzi. A dobra, tu jest przejście. Bo niestety, no, jak było widać, gość prawie mnie to one-shotował. Więc dlatego nie mogę już ryzykować. I tutaj różnica 8 leveli, no to jednak jest różnica. Rook! Always good to see people return. Means they're still alive. We went up to Gaspin Manor. You did? And the curse? Was it... Did the blight wake it? Less the blight and more like some Venatori. There was a demon haunting the manor. We stopped it. Huh. Well, we all knew something wasn't right. And thank you. There's one less evil to worry about. Let's ask Myrna and Vorgoth about these hauntings. That death mage was going on about displaced wisps. We should check those out while we're here. Tylko to jest quest właśnie Emeryka, więc nie wiem, czy jak go tutaj nie ma, czy mi się to zupdate'uje pod niego. Chyba, że tam będzie opcja jeszcze zmienić drużynę. A właśnie, on tam może będzie. Thank you for coming, Rook. We're in need of your assistance. Emmerich said there were hauntings? Malign spirits freed by the gods. They have concretized into a variety of forms. Left unchecked, these spirits will cause great harm. They must be put to rest. This haunting was once a spirit of curiosity. It has turned to a darker purpose. We must keep track of our skeletal assistants. Are any lost? Intermittently. One revels in hiding in the sand. Rook, more Venatori have invaded the sunken halls. I'm not surprised. They come in search of plunder. We'll look out for them. The shrouded halls have been left in appalling condition. Memory wanes. That provides scant comfort. I wonder what this is about. There we go. Here's one of those scattered wisps Emmerich mentioned. There must be a proper place for it somewhere.
Careful ahead. The gods in power! Continue the punishment! That put him down. Work left order. We die for the job. Finish them off. Finish them off. Looks like the Venatori planned on taking a few things with them. There's a haunting. A, 30 poziom, to chyba znowu sobie odpuścimy, słuchajcie. Ja wiem, że z tym poziomem sobie dam radę, no już z championem sprawdzaliśmy to. Więc niestety też nie będę kombinować. Dzisiaj bardzo uciekamy, ale no co zrobić. What do we have here? That did it. Tak, coś to musi otwierać. There we go. A właśnie, po co ja te ogniki w ogóle zbieram? No tak, na pewno były 2 ogniki, ale gdzie są jeszcze 2? What do we have here?
door's locked. Maybe it'll open if we bring more wisps. I hope so. I wonder what's inside. Trzeci, bo nawet wiem, gdzie był. O ile dobrze pamiętam. What do we have here? No właśnie, coś tam było. There we go. Nie będzie tam brakować jeszcze jednego. zdaje się. I'll need a wisp. Is that it? Thought we needed another wisp to unlock that door. Right. Let's look around. I w sumie to wszystko. Przynajmniej z tego questa, bo niestety znowu mieliśmy takiego mini-bossa, który ma poziom, kilka poziomów za dużo. Był 30, a my mamy... Chwila, coś mi się zwiesiło. 22. No to... Sorry, wiem, że niedużo brakuje, ale jednak ja odczuwam różnicę, jak na przykład się biłem z tym czempionem, to ja wiedziałem, że ja mu nie dam rady. That last wisp unlocked this Bo door. gościu mnie one-shotował. Let's take a look. Więc będę się musiał lekko wzmocnić jeszcze. No, chociaż to ma niższy poziom. Chyba ma. Mimo tego paska z bossem prawdopodobnie to będzie akurat normalna walka. Ja mam kupię, że znowu będzie coś wyższego levelem, ja tego nie zrobię.
takedown. Patrzcie, znowu mamy wykrzykniczek. I proszę, nie będzie jakiś boss, proszę. A lot of dead Venatori. Chyba chciałbym jakiś content wam pokazać, a nie, że ciągle uciekam. Był się jakby drugi przeciwnik na streamie, że ja nie dam rady. Sealed tight. Stand back. Are you Venatori? Are the sniffing rats? What form have you all? This vault's riches are mine. I tore them from the dead, and with me, they will remain. Demon. Must be. Let's search around. Maybe the Venatori knew something. Ale mam wrażenie, że tam będzie jakiś boss. I jakby co, to macie pauzę, to sobie macie to obczaić zaraz. This note says the door's seals are tied to demons out in the world. Killing them unseals the door, but they'll keep returning until we destroy whatever's behind the door itself. Well, let's find some demons. Let's keep an eye out. I znowu jest taki zabieg, że żeby tam wejść, to ja muszę znowu się do tych mapek cofać, co zrobiliśmy i ponownie walczyć. Już z demonem jednym, żeby wrócić z powrotem, wiecie, tutaj i żeby skończyć questa. Czy ja rozumiem backtracking, ale to już trochę jest wymuszony i to aż za bardzo. Ja w Arlatanie byłem na ostatnim streamie często. Ale to nie zmienia faktu, że no ja niekiedy muszę, bo quest jest. Zawsze można go nie robić, ale jak już go zacząłem, to wypada go skończyć. Czyli co, musimy teraz iść w te miejsca. Ale się o ile zakładamy, że to będzie właśnie level 30 albo wyższy i quest będzie przyblokowany na już znowu kilka godzin albo więcej. Bo ja staram się robić te akcje na streamie, ja je tak poza nie robię aktywności. Więc no. Chyba że zrobimy tak, że może zrobię, nie wiem, jednego albo dwa, a tego sobie zostawię po środku, bo już byłem w tym lesie ostatnio i mi trochę już się nie chce tam iść. Zbyt szybko przynajmniej. Więc tak, bym się tu baknął i zmienił może teammate'a. Skoro questy Tash zrobiłem, to Tash już nie musimy brać. Tylko że i tak muszę iść na rozdroże, bo ja nie tepnę się do miejsca, gdzie mam quest, bo mam 3 targety. Zatem muszę iść na piechtę. Albo po prostu się tepnąć. Tylko że już nie z poziomu lustra, ale z poziomu menu. Czyli tak, albo Doki najpierw, albo Hosberg. Może Doki? Dawno nas nie było w sumie w tym miejscu.
My uncle once saw the... A candle hop. They carry messages through the city. Is this for us? Strange. It wants us to find more. I znowu wykrzykniczek na górze jest chyba. Albo nie. Ale teraz tych zadań od groma się robi. Na początku ich nie było, teraz dopierdzielają sporo. Ale dlatego ich jest tyle, żeby lekko zwolnić z fabułą. Ale ja jeszcze będę chciał dzisiaj zrobić fabularkę. Ale wziąć questa możemy zawsze. A Grey Warden? Are you alright? You're Rook. I'm Vesta. What happened? I'm here to help the Shadow Dragons, fighting Darkspawn in the catacombs. There weren't many when we started, but then the others said to run. Get help. We can't leave the Darkspawn if they escape into the city. Just sit tight. Ale najpierw ja chcę iść na czempiona, znaczy na demona, kurde, już mi się miesza dzisiaj. A w sumie jeden uj, jak to się mówi. Look up there. Jest skrzyneczka, tylko że typowo wejścia nie mamy. To z tego, żebyśmy się, nie wiem, złapali. Bo wystarczyło, nie wiem, podskoczyć, chwycić i ona by się podciągnęła, no ale... To jest Veilguard. Tu musimy mieć klawisz, żeby się wspinać. Minrathous is exactly what I imagined, but also nothing like it. They're good, right? No tak. Miecz mi wygląda na... Chwila, a sobie zrobię zooma. Bo on mi bardzo przypomina miecz z Feredenu. Znaczy, no mogę się mylić, ale... Design jest... zbliżony. Przynajmniej... Tak, pamiętałem ten miecz. No właśnie. Tylko, że demon nie użył miecza, więc to raczej nie jest sprawa. Demon raczej tu przybyły, bo był jakiś rytuał w tym miejscu. Sądząc po tych znakach. Let's end this. Something's ready. I tak jak w Baldurze, to teraz się dowiemy, jak do tego doszło.
Chociaż w sumie jeśli ten ktoś zginął od tyłu, to nawet nie widział, kto go dźgnął. Ale może nam coś powie. Souls alone as the light left. I was there, less alone. You're a spirit of compassion. My own name, but what of theirs? 3 I've found, felled by demon claws, murdered. A connection I cannot see. I have impressions, but if I learn more, answers might unfold. This one, green against grey stone. Rain, nourish, how she watched it bloom. Find who she was. Ale tego chyba nie będę robił dzisiaj. We've got a trail. Pozbieramy, We just need to follow it. ale nie wiem, czy będę chciał to teraz robić. Smite the heretics! Watch ahead. We are unstoppable! Serve to Winter glory! Got us at range. Prawdopodobnie ci wenatory też się respią tam, gdzie wszedł. Każdy przeciwnik z mapki, gdzie byliśmy, i była walka, Nice work. oni mają respawn identycznie tam, gdzie ostatnio. Beat the odds there. Enemies of Empire! Can't get along. Hitting us from range. Took him down clean. Move fast. This message. You're connected to the other candle hop we met. Jest znowu chamska ściana, do której się nie da dostać. Więc już... Czyli w sumie tu przyszedłem po to, żeby wziąć wiadomości. Nic więcej. Ja bym obstawił, że te potwory teraz co będą, to będą miały 30 poziom jak nic. A jak tak będzie, to od razu idziemy do fabularki wtedy. A dobra, to nie tędy chyba. How has the Minrathous circle been? Getting used to the schedule? The lectures? It's fine. There's just quite a few high bloods and, well, I guess it's why I'm here a couple of times. It feels like I actually belong here. Tylko, że jak to ma być walka z jakimś
minibossem, to lepiej będzie zapisać. Okej, mi się chyba gra nie zapisała. To może jeszcze raz. Part 3 of your serial story. I found the author's notes. Really? Thank you. How did it go? The notes were in a false bottom drawer. The author had been framed for murder. And he might be the heir to the parlor's fortune. So it was a caper. It wasn't. Your turn. Get clear. Part 3 of your serial story. I found the author's notes. Really? Thank you. How did it go? The notes were in a false bottom drawer. The author had been framed for murder. And he might be the heir to the parlor's fortune. So it was a caper. It was a caper. And another Fen'Harel altar. Chyba nawet wiem, gdzie to trzeba dać. Czemu mi się wydaje, że ten demon stąd wyjdzie? Tylko, że właśnie, tu przyszedłem, no i co? W związku z tym? Look there. A, dobra, już widzę. Wy jest szósty, może damy radę. Sounds like Trochę the lepiej, trapped ale demon in the necropolis. zobaczymy.
Watch behind you. Got us at range. Watch it. Ranged incoming. Behind you. Ranged. Aha. Okej. I've got the setup. You do the rest. Dobry unik drogi. Knew you could do it, Rogue. Get clear. Taniej, lose yours. Move now. Let's go again. Something's ready. Need to move. Jeden z głowy. The demon knew us. It sounded exactly like the one trapped behind that sealed door in the necropolis. So it did. The note I found said we had to defeat lesser demons before we could reach the one sealed away. But maybe it was wrong, and they're all the same demon? A wiecie co, może sobie na dzisiaj darujemy te demony. Ale jeszcze nie kończymy, żeby już nie było. Kończymy z poboczniakami na razie, z demonami. Mam jeszcze około godzinę, więc podałoby coś
fabularnego zrobić. Ale przynajmniej trochę levela się wbiło. Nie jakoś dużo, ale zawsze coś. Okej, Tash ma jeszcze quest, ale chwila, ja jeszcze muszę ogarnąć jedną sprawę. Teraz wszyscy nagle chcą ze mną gadać. It looks like our boy Hassan is feeling his oats. Or whatever griffins feel. He's getting the hang of it. When he listens. He seems to be able to handle himself so far. You got lucky the Gloomhowler didn't tear you to pieces, boy. You wait for my command. We attack together. Then we can kill stuff like that. At least he's learning. The instincts kick in. Griffins see darkspawn and it's a fight to the death, like wolves hunting deer. Just need to corral it. Deer don't bite back. Darkspawn do. But darkspawn can't fly. Every muscle in him, every talon, every feather, honed into a killing machine. Hassan's ancestors took on archdemons. Like his name says, he's an arrow. Half lion, half eagle, with the instincts of both, griffins will always be hunters. Just like his daddy Davrin. I suppose we are our nature. Not sure about that? Most of my life I've hunted the darker things in the world. But caring for a griffin? What do I know about that? Yet here I am. That's not so bad, is it? Not the path I expected. Makes me wonder about Hassan, his brothers and sisters, still young, pure. You're worried? I'm responsible for the future of every griffin alive. I want it to be a good one. These animals live to fight, but I wonder if there's another path for them. Według mnie ja bym dał po prostu czas, no każdy potrzebuje czasu. Bo jak się na siłę coś właduje komuś, no to ten ktoś o tym albo niedługo zapomni, albo będzie mieć za złe, że inni nas pospieszali. Znaczy, nie wiem czy tak to działa, ale mi się wydaje, że małe gryfy mam małe dzieci, no to w sumie to jest ssak i to jest ssak. O ile gryf to jest ssak właśnie. Ale powiedzmy, że jest. It's still early. Hassan's just a kid. Let him test the waters, see what shakes loose. You mean like a parent? Yep. Parents. A scary word. I'm supposed to be his bodyguard. What do you think you've been doing this whole time? Trying to ignore it. If I get myself killed by a Hurlock, that's on me. If it's Hassan, I just don't want to mess it up. I think that's where trust comes in. That Turlum idea you keep talking about. Trust Hassan to find his way. Don't force things. He's headstrong. Good thing you are too. Right. Thanks for the chat. Good taste.
Have your dreams been strange since you got here? My dreams have been strange. But is that the Fade, or the lighthouse, or maybe I think they should be different here? Am I causing this? If you're waiting on an answer, I don't have one handy. Oh, we should start dream journals. Well, it's all as you left it. Close enough. I think the caretaker's been tidying up. Rook, now's not the best time to chat. Let's talk later. Later, then. Usually have to dodge traps and fight spiders to see this much old elven stuff. Talk to Isabella if you want to sell any of it. She'll get you a good deal. Spoken like a veteran treasure hunter. Yep, for gold and glory. The lords make runs no one else can. Isabella's undies would catch fire if she saw all this. So why do the Lords of Fortune care enough about dragons to have a dedicated dragon hunter? Lots of great old crap ends up in dragon hordes. Why do dragons care about gathering treasure? It's not like they go to the market. Dragons like metals and gems. Anything glittery catches their eye. So they're like really large magpies. Kinda. And they live for centuries. Lots of time to gather a bunch of shiny crap. Plus all the gear carried by idiots who thought they could kill a dragon. Bet you deal with a lot of nasty traps during those treasure hunts. Yep. What's the most complicated one you've dealt with? Old elven armory. Had letters on tiles. Probably supposed to spell out the name of a god or something. Probably? I don't read elven. Found handholds in the ceiling and swung across. That sounds more like a puzzle than a trap. Ugh. Puzzles. You've got the right idea, going across the ceiling. Varric and I ran into an old elven puzzle once while hunting for Solus. There were these talking statues. Riddles? One only lied, one only told the truth, I think. Ugh. What'd you do? Varric gave them an autographed copy of his book. Turns out he's really popular in the Fade. Nice. Feel free to use the ancient elven artifacts for weight training, but nothing leaves with you, okay? Don't worry about that. The Lords of Fortune aren't thieves. As a crow, I'm not the moral authority here. But if some lords don't think like you... Nah. Anything we hunt is salvage. Old forgotten ruins and crap. And we make sure we're not screwing over a culture that lost it. That's what my mother does with the Kunari stuff. So your mother appraises Kunari artifacts the Lords of Fortune find? Yeah. She tells them how rare something is. How much it might be worth. Also tells them if they found something cultural. Cultural? You know, important. Stuff you don't want going to some rich noble's collection. The lords send that stuff back to the Kunari in Parvalin. They pay the lords a finder's fee. Just a finder's fee? Yep. But the lords at the top could be charging anything for these artifacts and you wouldn't know. I know what happened to the last lord who blew out a contact. That's enough. The lords are good people. They helped my mother when she came here from Kantar. She got here with nothing but me and the clothes on her back. The only skill she had was Kunari history. The lords gave her work. How does the Ravani Royal Guard feel about the Lords of Fortune? They used to complain about us. But that was before the Antam invaded Ravane.
And now Ravane sees the benefits of having a bunch of heavily armed people on their side. Same for the pirate armada. It's bigger than Ravane's official navy. But we're also helping save old artifacts. The Antam are burning ruins as they move south. We get artifacts out before the Antam destroy them. Magical stuff. Cultural stuff. Stuff you don't want to lose. Get some rest. We'll be in the thick of it soon enough. Okay, I was gonna go back to Ravane later. Got a thing to do for my mother. You can come along, if you want. Do I need to be ready for combat? Or traps? Nah. Alright. Just let me know when. To może wiecie, pójdziemy teraz. Bo jak mamy zrobić fabularkę na sam koniec, to może jeszcze zdążymy. Jakiś poboczny. Hey. Some for you. Some for you. Hey, don't be a dick. That was for the little one. Stupid birds. You know, we could be drinking right now. Or sparring, or reading, or whatever it is you do. This is what I do. Sometimes I practice with the fire out here. It's safer. No people around. Lots of water. Is it magic, or...? It's not magic. My mother says the Kunari used to be closer to dragons. Something in our blood. The Antam called you a Dari. Yeah. Old Kunari word for fire breather. A few like me are born every generation. My mother thinks the Dari were meant for something special. She's always looking through the old texts for clues. Come on. Don't want to scare the birds.
Niby taka porywcza, My mother ale left the Kuhn not far from here. gołębie do She karmy. got herself transferred to Kontar from Parvalin. Smuggled me there and then walked out. I thought Kantar was well fortified. How did she escape with a child? The Kuhn isn't a prison. People can leave if they want. Do you miss living under the Kuhn? Not much to miss. I was a baby. My mother misses it. She was an Ashkari back then. A scholar. Why'd she leave? Me. There's enough for all of you. Shathan was worried about what the Canary would do with a fire breather like me. What would they do? She said they'd have me put in the Antam, use me as a berserker. The idea scared her enough that she left her library and walked away from the Kuhn. Come on. Over here's where I practice. Why not on the beach? The birds just ate. Scare them any more than you already did and they'll be crapping everywhere. What the crap is that? The Antam must be marking their territory. Not on my beach. Vashvatari! Come on. These banners need to burn. Gotcha. Nice. What does it feel like when you breathe fire like that? It's more like spitting. Ew. Something inside my throat opens up and lets stuff mix together. Then there's this rush of heat as I roar it out. I'm surprised it doesn't hurt your mouth to do that. It can. One time my tongue got in the way. Got a mouthful of fire. Ouch. Didn't hurt much. My mother has to make food extra spicy so I can taste it. I guess that's the trade-off for being a fire breather. It's fine. I smell stuff better than most people. An Antam supply cache. Too bad it's locked up. Not for long. Watch. Let's see if it burns. Wow, it burned right through it. Yep. Melts some metals, not all. How'd you figure out which kinds of metals you could melt? My mother said I went through a lot of spoons as a baby. This way. More birds to feed? Something like that. Karash, it's Tosh. I brought food. Avatosh, it's good you came early. The feather clouds are getting lower. It's going to rain. Who is this with you? This is Rook. She's a friend. A friend? All right. Make sure you both dress for rain. Drip rain, not mist rain. Chłopie, przecież pada ci teraz na skórę. Jak będzie padać? Już pada. Nice to meet you. And you. Karash was a worker caste navigator. Got dragged along with the Antam when they invaded. They told us it was ordered by the Kuhn. I was not taught war. I was taught the weather. Red clouds for thunder, gray clouds for rain, green clouds for the devouring storm, and black clouds for the Antam cannons. After what they did in Ventus, I ran away. Is there anything you need? We saw that the Antam were in the area. Yes, I knew some of them from the dreadnought where I worked. I know places to hide. They did not see me. Let me know if they give you trouble. I am at peace, Avatosh. I have the clouds to watch and fish to eat. More than just fish. Here you go. Shathan said to eat the fruit before it spoils. I like the cookies better. Everyone likes the cookies better. I'll eat the fruit. Thank you, Avatosh. Panaheydan. I'll see you soon. So, the dragon hunter has a softer side. The Kuhn says you take care of people. So, you're a little Kunari, a little Rivani, and a little dragon? Yeah. I get that. Come on.
I should tell my mother how Karash is doing. Nie żebym wiedział, co ja poparłem dla niej, ale okej. Chciałem jedynie So być how do you get it? miły. I left my old life behind when I joined the Antivan A to widzę, Crows. że się grubsza sprawa Then I had to szykuje. leave that to help stop Solus. So you take what works from each part, right? Yeah. I had to take Kunari language classes growing up. I had to learn how to tie these stupid knots. It wasn't so bad when the Kunari and Ravane were at peace. Now the Antom have broken from the Qun and started attacking. People look at me like they're scared I'll switch sides. That's their loss. People who've only ever been one thing will never know how big the world is. Yeah? Maybe. Mother, what are you doing here? You used to call me Tama. I also used to wet the bed. Want me to start that up again? I'd rather you didn't. Not that it's my business. She's not in my... She always did like the flustered ones. In truth, Evitash's tastes are quite varied, although it is uncommon for her to be attracted to men. Mother. Perhaps because in some ways, she acts more like a man herself. Why are you here? I came to ask Karash about the tablet your group recovered. I wondered if some of the symbols might be used among the Antom. Be gentle. Don't make him talk about the war. I see the wisdom of your suggestion. I also see that you used your fire again. Chakra Toebra. Chakra Toebra. Remember to keep your consonants crisp. Kunari do not slouch, and neither does our language. Panahedan, Evitash. You did well bringing Karash his food. Sorry. She's like that. So, the flustered ones, huh? Huh. Well, thanks for coming. We should get back. Thanks for having me along. Maybe we can do this again. Right? Yep. There's good magisters, don't get me wrong. Tilani's one. Please. I wish I could breathe fire. I don't know, it just feels like the kind of thing that could be. I wasn't ready for this! Enemies at range! Watch your back! Together with me! You gotta move! Tara D! End it now!
Tak, te I wish animacje I could breathe fire. zgodne są I don't dziwne. know, it just feels like the kind of thing that could be Mi useful, się you wydaje, know? że nie walnąłem tak Sometimes it helps mocno, to żeby burn typu through stuff. 2 metry do góry I wonder poleciał. if we can make it go further or hotter. How long can you hold your breath? Not long. Healers say it's because breathing fire hurts my lungs. Oh, never mind then. And Hey, now Brooke. a dragon. What's happening? It's their homes. I wish there was something. Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed. But today we have a guest, and she needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Trevelyan, the woman who led us all. Trochę może włosy nie tego, ale załóżmy, że to jest tak zdychę do przodu, więc no, mogła trochę się zmienić. Tylko teraz dostrzegam, że mogłem ją trochę lekko wybielić, bo ona była trochę bielsza. Chyba, że to jest wina Richarda albo czegoś innego z tej gry, ale już zrobiłem i tego się nie cofnie. I właśnie fajnie, że tak się pojawiła Hawk w trójce, bo była taka opcja. To teraz mamy postać z trójki w czwórce. Tylko niestety, no... Skoro tak zrobi, to będzie ten sam poziom, jeśli chodzi o wątek. Będzie pewnie kilka misji i tyle. Ale fajnie, że uwzględnili, że właśnie możemy sobie postać mało, że przywołać tutaj, to możemy jeszcze ją w miarę odtworzyć. Bo ja pamiętam, jak robiłem Hawk w trójce, no i edytor był trochę, jakiego by słowa użyć, ubogi, taki, że tak powiem, na, nie wiem, 10 minut i tyle. Po prostu no, mało opcji było i obawiałem się i zapewne wyszło tak jak sądzę, że dużej różnicy nie było, jak widziałem, jak ludzie też te swoje Hawki robili. Znaczy jak na tamte czasy to fajnie, że zrobili taki edytor, ale już w tych czasach taki edytor by nie przeszedł, no bo jest za skromny. Jak już robić postać, czy odtwarzać spotkaną wcześniej, no to wypadałoby, żeby było więcej opcji. Więc powiedzmy, że Veilguard nie robi idealnie wszystkiego, ale na przykład edytor wyszedł im super. Na edytor nie mam co mówić. Tylko sam edytor nie sprawi, że gra będzie miała dychę na dychę. Trevelyan. Isn't that the name of a noble family down in the south? Yes. I remember the days before the Inquisition, when Trevelyan family politics were the most complicated part of my life. Simpler times. I fear that simpler times are like to remain a memory, for now. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. I won't let you down. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited and about the people depending on you. I only sealed the breach because I had people like Cassandra, Leliana, and Cullen with me from the start. Without Dorian's magic and Josephine's diplomacy, we never would have come together to stop Corypheus. Years later, I had to turn the Inquisition over to Chantry control. But I never lost the friends who had gotten me through it all. Ultimately, they're the only ones you can really count on. Do right by them, and you'll find your way. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad?
If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. She has not been idle while you assembled your team. I have a team, but not much in the way of forces. If there's any military support you can spare. I'm sorry. Our forces in the south are stretched thin already. And I'm afraid the Grey Warden leadership doesn't think much more highly of me than they do of you. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette? Something to do with Solus? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the Veil. To him. Somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. I appreciate it. Solus has been helpful while he's trapped in the Fade. But anything that can help me get inside his head will help counter him getting inside mine. Wisely spoken. Solus rarely lies directly, but he finds ways to weave the truth into a noose you find yourself wearing. Morrigan is right. Solus is dangerous. Anything that gives us some insight into his plans. He fooled us all before, and the whole world very nearly paid the price for it. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you. You cannot do this, Algernon. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, leave. Our people must rebuild, and we must help unite them. So, we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evenuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. That was strange. They were speaking Elven, but I understood it. I believe we have experienced a memory in each of our native languages. Not just any memory. One of the Dreadwolves. And the mages who declared themselves my gods? Well, mine and Davrin's, and Rook's. It's not every day you witness the start of a religion. I wonder if they're all this disappointing. I wish they were monsters. Something grand and terrible. Seeing them like that, they're no better than Tevinter nobles. But no worse, either.
They were people, and people can let you down. All right, what else can we take from this memory? Elgranon was hungry for power, did anything he could to get it, and to hold on to it. Then Solus, furious at Elganon's installing himself as a despot, started his A ten rebellion. cały czas skupię to There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Solus were close. The Inquisition found a temple to Mythal, and there were wolf statues everywhere. Then she sides with Elgranon over him. A betrayal. I think I get where Mythal is coming from. Really? You've just finished some big war, everyone is exhausted, and now Elgranon won't give up power. If Mythal sided with Solus, would Elgranon have backed down? Not a chance. It would have led to another war. Mythal tried to keep the peace. And Solus must see that, but still can't accept that she chose peaceful politics over his ideals. Perhaps these murals aren't simply memories. They're what Solus wishes to forget. His regrets. That means they're a way to learn his weak points. Why are we worried about Solus? He's trapped. Right. But the Dread Wolf was the god of trickery. He's looking for a way out. Bet on it. Meanwhile, keep your eyes open in the crossroads. If there's a way to restore the rest of these murals, Solus would have kept it in his hideaway. It'd be nice to get inside his head for a change. No właśnie, a to chyba ten wątek zostawię dla was na później. Bo konkretnie nie wiem, gdzie tego szukać. Ale mamy jeszcze chwilę, to właśnie pogadajmy sobie z tymi towarzyszami. To chyba będzie na tyle, mi się wydaje. Bo nie ma co już zaczynać zadań innych, no bo ich i tak nie zdążę zrobić. Więc sobie pogadamy z kilkoma osobami i kończymy. I cannot say. Who created you? I cannot say. What can you say? I cannot say. Right. Deserve that. Got the archive spirit working, I see? Rook, you're here. And I did. Sort of. A little bit. It appears, but it won't tell me anything. You simply ask the wrong questions. A common affliction of the weak-minded. Also that. It's kind of mean. Just insult it right back. Assuming you know how to insult a spirit. I've never thought about it. How would you do that? Emmerich might know. That is an idea. Syrian learned a lot, taught me a lot about these archives. They have, well, not thoughts like us, but sort of pathways, I guess. They can only respond to specific questions worded in specific ways. So, if you're powerful, like almost God-level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? Really condescendingly, based on experience so far. Right! You wouldn't ask questions, you'd tell them what to do, so let's try that. Archive, tell me who built you. One of the greatest of Elvenan, a steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean the Forgotten One? I cannot say. Good point. That was us. What do you mean by that was us? The Dalish call them that. Forgotten Ones, I mean. I don't know what they were before. You weren't supposed to speak their names or else they'd come for you. Remember the nursery rhymes? You know, unlike the upstanding Gillenane or Elgranon. So who knows what they really were? The Forgotten Ones. They used to say Solus was one, so
Best case scenario, like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important and invaluable. Everything Anaris knew, this thing knows, and my people deserve to know. If I can get it to tell me. Archive, tell me about the Evanuris. A group of cowards hiding behind their more powerful magic and superior numbers. Their jealousy of Anaris was palpable. Their war is unending, but Anaris will prevail. Archive, tell me about the Dread Wolf. An ideologue and a fool who will soon pay the price. When Anaris dispatches the Evanuris, he will spare a thought for Fen'Harel. Have fun with the condescending spirit. I'll try. Could be worse, I guess. Worse, like the wound of betrayal Lord Anaris suffered. Soon he will cast down the oppressors and take his rightful place. What a shame. I can't stay longer. Good luck. Appreciate the support. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them. You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Tosh, what's going on? Something is clearly bothering you. My bet's on mothers and dresses. It's just something my mother said the other day. That I act more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. This isn't about the dress, is it? No, it's... I don't know. She always says stuff like that. About how I dress, how I act. And? It feels... right. When she says I act more like a man. It feels... right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. Ona chyba trzyma kryzys tożsamościowy. Czyli tak, niby kobieta zachowuje się jak chłop i ona w sumie sama nie wie, kim jest. No to mi się pewna nazwa na N pojawia w głowie. Tylko właśnie, jakby to jej powiedzieć, żeby nie urazić. Chociaż w sumie co ja gadam, przecież każda opcja jest grzeczna. Ja tak powiedziałem jeszcze nie wiedząc, co jest napisane. A jest napisane to, że nie możemy jej to obrazić. Robisz postępy, czyli że takie okej, żeby pomóc okej, musisz być w formie, no trochę bardziej neutralne, no ale też niezbyt krzywdzące. Chyba, że to najwyżej. Hey, it's not stupid. I do like being a woman, but if you don't, maybe that's something to think about. But what does it mean? It could be about your mother's expectations, or about how it feels to be a woman and Kunari. Or maybe it's being a woman, period. How would knowing that help?
It won't change anything. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Nie chcę nic mówić, ale ona chyba próbowała Nef poderwać. Ktoś nam jeszcze tu został do gadania, czy nie? A on tak. Jeszcze mamy trochę. Także no, że nic nie gadam, ale no nie ma za bardzo o czym gadać. Wiem, że mógłbym przeklikać te rozmowy, jak niektórzy to robią, ale ja raczej stwierdzam, że jak mam pokazywać wam gameplay, to wam pokazuję. Ewentualnie jak komuś by nie pasowało, że taki dialog jest, no to zawsze sobie możecie, nie wiem, wyciszyć na parę minut, przełączyć gdzieś indziej i będzie ok, no. I'm sorry, but I find it completely unnatural. I don't get why you think cremation's so bad. Everyone outside Navarra burns their dead. All those lost vessels, fine mansions reduced to ash. Manfred, for instance, how would his wisp have fared if I hadn't given it a body? Może to dziwnie zabrzmi teraz, ale ja bym wolał, żeby na przykład moje zwłoki nie były potem używalne przez jakiegoś nekromantę, no bo w sumie to jest darmowe, nic nie kosztuje. Zbytnio też nie musi jeść i nie trzeba mu płacić. I w sumie można by zrobić dosłownie wszystko z tym, nazwijmy to, otworem. Ale tak, ja bym wolał, żeby to było spalone, zniszczone, żeby już, że tak ujmę, wszystko było w ziemi, czy tam w pyle. Zależy jak kto wierzy. Ale na pewno bym nie chciał, żeby resztki po kimś były używalne. Nawet jak byłby to wróg, no bo co mi to da? Zwłaszcza, że jeśli to jest szkielet, no to nie wiem, pozbawimy go... Chociaż nie, może to nie tak działa, bo przecież jak jest nekromantą, to on może go znowu poskładać. No ale to według mnie jest takie, no, dziwne, okej, no... Jeżeli faktycznie dusza istnieje, to my mamy po śmierci gdzieś, co się stanie z tym ciałem, czy tam z kośćmi nawet. No ale ja bym jednak wolał, żeby to, co było żywe, to niech wszystko leży tam, gdzie ta osoba skończyła finalnie, a nie żeby potem brać te zwłoki i je wskrzeszać i niech robią za, nie wiem, siłę roboczą. Where or who'd you get his body from? There was no single donor. The arms were recovered from a charnel pit. The ribs were a gift from a dear friend. And Manfred's wisp picked out his own skull from some donations. That was quite the day. He's been fine company during my necropolis excursions ever since. What does Manfred understand exactly? Simple things, but he grows. Spirits of curiosity are voracious learners. The more he experiences, the more sophisticated his conclusions. With guidance, of course. Yep, same to you. It's just Manfred's way of saying hello. I encountered him as a wisp in the necropolis years ago. A simple spirit, but so curious. He refused to leave my side. So, you built a skeleton for the spirit to live in? Spirits are formed from the emotions and desires of people in the mortal realm. Manfred's wisp came from curiosity. It's these spirits which animate the dead. Their drive revives the corpse, yet the corpse colors their actions. Thus, the eternal question,
Are undead inhuman spirits puppeting a body, or does some shade of the departed return? Ja jestem za tym, że raczej dusza nawet w części nie wraca do ciała, no bo to byłoby bez sensu. Po prostu no, duch odchodzi, tego osobnika już nie ma. Więc według mnie nie, no, to tak nie działa. Spirits playing puppets. I can't agree. Or perhaps I can't bring myself to. I swear I could see it sometimes, Rook. A glint of recognition of something more in the dead. Hey, that's my sleeve. Are you trying to steal my buttons? As well as a certain mischievousness. Manfred. Hey, you heard of the Hall of Valor? It's a fighting arena with the lords. Interesting. Just tell me when you're ready. Sorry, didn't mean to interrupt. Please do. I need to hear an actual voice now and then. Can't imagine why. I'm starting to dream that I'm a griffin. Squawk. Keep dreaming. It's good to have goals in life. The real dream is getting him to take a nap. So what brings you by? Just curious, really. Wondering what it's like being a Grey Warden. They've always been these legendary warriors living apart from the world. Don't know about that. I spent time with people who were bad right up till they took their vow. How so? Weishaupt is the last stop for the wrong sort. If you're facing prison or worse, you can always join the Grey Wardens and take your chances with the Blight. Has your first warden always been, well... A stubborn bastard? One way of putting it. He means well in his own way. He's old-fashioned. Tradition is everything. Keeps us disciplined. We never deviate from it. He'll have to. Elgernon and Gillenane won't play by his rules. If he even believes in them. The man doesn't have much imagination. Even the right sort can be the wrong sort. And just how, wrong are the wrong sort? Thieves, brigands, pirates, and the odd murderer now and then. Sounds fun. Right up to the murdering. At least now they're murdering Darkspawn. I've heard about Weishaupt. Never been there. It's a giant fortress and home of the Grey Wardens. It's been standing for as long as anyone remembers. At least since the first Blight. Does it have floating buildings like the lighthouse? No, but things float up from the latrines. Fun bunch you hang out with. The wrong sort have their charm. A hot meal and warm bed in Weishaupt is better than rotting in some dungeon. It would be, but the food's always cold, and Weishaupt's drafty in the winter. You're really selling it. It gets better. When Darkspawn threaten a village, when innocent people are in danger, then we swoop in, swords held high, armor gleaming, while 100 faces look to us for salvation.
And they all live to see the sunrise because of what we do. Okay, now I get it. Best part is the warden fighting alongside you. Maybe they've done some bad things in the past. But after that day, it's different. There's some honor in their life where there wasn't before. Nothing like seeing redemption happen before your eyes. We all need that chance. Put past sins to right. It makes the warden stronger to have people in our ranks who've lived in the shadows. When the storm comes, you don't want farmers and florists fighting archdemons. It takes the wrong sort to put the world right. Kind of like us, I suppose. Minus the skeleton butler. Oh, I don't know. Man for the warden. Has a ring to it. How about we quit while we're ahead? See you around. Zatem to byłoby no na tyle. Aż bym posiedział dłużej, no ale wiem, że jak zacznę jakiegoś questa, to on się może przedłużyć. Także no, widzimy się na kolejnym streamie, już nie tak szybko, bo jednak miałem w sumie inną grę walnąć dzisiaj, ale tak mnie naszło, że jednak może jakiś ciekawy wątek się trafi dzisiaj z Dragona, no i wyszło, że trochę porobiliśmy, trochę pouciekałem od jednego bossa, potem był drugi, no i koniec końców może z tym demonem coś mi wyszło, bo miał 26, ja miałem 22 bodajże, no i coś tam zrobiłem, ale czy mam satysfakcję, że zrobiłem sporo? No tak średnio bym powiedział. Ale progres fabuły zrobiłem, coś tam dla towarzyszy też. Level jakby wszedł. Więc powiedzmy, że może tak na 51% wyszło lepiej. Zatem dziękuję za wsparcie, dziękuję za lajki. Jakby ktoś z was miał jakieś pytania i tak dalej, no to macie Instagrama, macie Discorda. Także no, do kolejnego razu. Na razie.